ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰੈਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਆ ਸੈਂਟਾ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਪ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪੌਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪੌਟ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਪ੍ਰੈਥਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 3 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਡਿਜੀਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰੀ ਸਪੌਟ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੌਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਤਰਫ, ਇਹ ਰੈੱਡਵੁੱਡ ਟਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੀ ਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਪਰ ਪਰਸਨ $10 ਆ। ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। 10 years, all right, for you? Yeah, it's been about that time too. How about that much? Anyone else? No. All right, well, great news for you guys. Absolutely nothing has changed. I'm sure we may have rewritten a few of our jokes since then. But to get this tour started, my name's Maddie. I'll be your tour guide this afternoon. And let's get right into a little bit of the history behind the mystery here at the spot. Now, in 1939, all this land around us was owned by a lumber company. And this lumber company had 2 plots of land. They had one which we now know as the Mystery Spot parking lot, and the other was this hillside. Now, once they were done working on these, they wanted to sell them off, and a man by the name of Mr. George Prather had his sights set on that flat building ground out there, though they would only sell it to him as long as he agreed to buy some of this hillside with it. Now, only once he agreed to that deal did they then warn him not to build anything up on this hillside, as it was known to be pretty dangerous, and anything that lumber company had tried building up there had come sliding right off. Now, if you all want to take a look on up that hillside, as they went up this hillside, they felt like it was exceptionally difficult. Like there's a really strong force pressing right up against their chest. I hope you guys are excited for that. The second strange thing was that their compasses were giving off all sorts of crazy readings. They were up to 180 degrees off in some areas, meaning that east was reading as west, west was reading as east, and it all goes south from here. A lot like my jokes. Now, the third strange thing was all this weird stuff was happening in one very large circle, about 150 feet in diameter, with that border going through these trees, up that hillside, behind the cabin, back down this hill, and through these cement blocks, which means that everyone on this side is inside the mystery spot, which should explain why you're feeling so mysterious, right? And why everyone on this side might feel a little ripped off. But don't worry, we'll get that $10 worth very soon here. I actually have a lot of people say once they pass this boundary, they seem to feel a little bit lighter, usually around $10 lighter. Now, we have these blocks here. They mark that boundary. And once upon a time, they were pretty level. But after many years, especially these trees' roots growing, it's really offset them a little bit. And we do need them to be level for our demonstration, so we had to come up with some kind of solution. And you know, we had to come with some kind of solution, and we love our trees here in Santa Cruz, right? We don't want to cut them down. So instead we went down to Monterey. We cut down one of their trees, got these 2x4s here, and shaved them down on either end to recreate that flat and level platform. Now I can show you all just how level it is with this handy tool. Does anyone know how a level works? Great, well I get to explain it to you guys anyways. So you've got this vial of liquid in here. It's got a bubble floating around. The bubble floats up to whichever side is higher.
Though in the case of being on a flat and level platform, that bubble will stay right between these black lines, right there in the middle. Now we'll go ahead and set it down on the board here. And would someone like to come up to check to make sure that bubble is in between those black lines? Make sure I'm not lying to you guys. Do you see it's in between those black lines? All right, perfect. Now knowing that, I've had a lot of people say, you know, it must be a trick level, right? We must have rigged it in some way. And I get not trusting me. I am a stranger in the woods, leading you up to a cabin. I get the hesitation there. So, you know, there are a few ways you could rig a level. The first of which would be to freeze the liquid in here. It would keep that bubble locked right in the center. But as you guys can see, that bubble's floating around, right? No frozen liquid here. Now the other way would be to shave down one side of the level, make one side a little bit bigger than the other, kind of like we did to these 2x4s here. That way, if you put it down on an uneven platform, you can make it appear to be level. But I can disprove that. I set it right back down. And would someone like to check for me one more time, make sure it is between those black lines? Yeah. All right, and if I go and I flip it around to the other side, make sure it's not one-sided. Is it still there? Yeah. All right, perfect. Now knowing we have a flat and level platform here, we're gonna do our first demonstration. Put one foot on each of these boards, we're kind of like a pair of skis. If you're gonna step on those. If you want to put both feet on both of them, there you go. Perfect. Now if you two look right at each other, I'll measure your eye levels here. Looks like you're looking right at around his nose level. Now if you two want to switch places for me, we can see the effects of when one person leaves the mystery spot and the other enters. Alright, you weren't looking at his nose, we'll measure one more time. Ooh, looks like you two are just about the same height now. Look at that. Looks like you grew a little bit. Or maybe you shrank. Any lost height can be bought back in the gift store after the tour. Give a round of applause for the volunteers here. Thank you guys for coming out. ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ Now, did anyone find that to be a little normal? And it usually only lasts like 2 to 3 days. You guys will be totally fine. You gotta follow me in here. ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਬਿਨ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ It's only. Now, you may have noticed this really weird looking cabin right behind me. Well, let's ignore that for just a moment. Is there anything strange about me you've noticed? Yeah. These be nice? It looks like they're leaning anyway. Yeah, it looks like I've got this weird lean on me. And actually, if you take a look around at the rest of us, we all I have this level here. It's a bit more of a portable version of the one down at the start. And I'll go and set it right on the board here. And would someone like to come up and check see where that bubble is? Check and tell the audience in your best tour guide voice where that bubble is. Wow. Even. Something I know we all practice at all times. I'll take out my pool ball, my cue ball. Now if I put this right on this platform, just push it out. How about? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ $5 an hour. Well, no more hamster. I'll show you guys again here. We roll that ball in still. So down to that stop. And stop. This is a flat board. Here, I'll push it a little bit farther. And you can see it. And you get it towards the center of that mystery spot. And then starts rolling right back out. Even with that dead hamster in there. Now I've had some other people point out, you know, that still, sometimes that stop comes rolling right back out. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਗਨੇਟ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆ And not only this, but the water has turned into vodka! I'm just kidding. It was vodka the whole time. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਿਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਜੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਨੈਸ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਟੁਰਨਾ। In the first room of the cabin here, you have this lovely table, perfect for photo opportunities. Really shows off that full 17-degree lean in here. Oh my god! Now some of the most popular. ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆ ਬੋਲ ਸੈਂਟਰ ਏ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਵੇਖ। Level, and I'll put it right in the middle. And can anyone tell me which way that bubble's going? This side. That's right, it's going all the way to that end. Which should mean that that end is a lot higher than that end. It's gonna roll. It should roll down this way, right? It should roll downhill. Yeah. So here, if I set it down, you guys can see that the ball rolls downhill. Ooh. Ah. It's a $10 tour. You're only going to see it roll uphill, but it could be causing a weird optical illusion. That could be making it look like I'm gaining or losing height. But we're going to do a quick demonstration here to show you guys that it's actually not just this roof line. And we're going to see a difference of a lot more when I have everyone up here. So, I'm going to need some volunteers for this. Spinning in a direction opposite to the Earth's rotation, which is causing a gravitational vortex right in this area, which would explain the slight odd pushing and pulling in weird directions. Now our second theory is a little bit more fun, is that deep underneath of us, seeping up through an open fault line, through the soil and into the air, are hallucinogenic gases that we've all been inhaling this last 30-40 minutes, which means ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪੌਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਆ ਵਿਦ ਟੂਰ ਗਾਈਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ